Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel turns from sorrow to relative joy as it commemorates its fallen ahead of this evening's festivities marking Israel's 76th Independence Day. British Foreign Secretary David Cameron asserts that withholding weaponry from Israel would only serve Hamas and would further make a hostage release deal less likely. The UN General Assembly votes in favor of a resolution recommending the Security Council reconsider Palestinian statehood favorably. Amidst the raging war versus the Islamist Hamas in the Gaza Strip, alongside low-intensity conflicts versus Iran and its proxies in Lebanon, Syria, Iraq, and Yemen, alongside other locations, the State of Israel is currently celebrating its 76th Independence Day. The celebrations began after 24 hours of sorrow in which the people of Israel commemorated their fallen with somber ceremonies predominantly focused on the heavy losses of both civilians and IDF soldiers who were murdered by the Islamist Hamas and its terror affiliates during the October 7th massacre and the ensuing war. בתחילת המלחמה הנוכחית שהחלה בטבח הנורא, ידענו אין ספור מעשי הקרבה, סיפורי גבורה וגילויי ערבות הדדית שיזכרו לדורות. ביחידות צה"ל, בכיתות הכוננות, במשטרת ישראל, בשירות הביטחון הכללי, בכוחות הכבאות, ההצלה והרפואה, ובקרב אזרחים מן השורה, כולם נחלצו בעוז רוחם להגן על הבית של כולנו. הבית הלאומי עומד, המדינה עומדת, והיא עומדת בזכותם. אבל בו בזמן, הצער נורא וקורע לבבות. Prime Minister Benjamin Netanyahu during the main state commemoration ceremony at the military cemetery on Mount Herzl further asserted that while the, quote, price we pay, the price paid by the generations before us, this price is very heavy, with God's help, Israel will emerge victorious. יקירנו שנפלו במערכה ובכל מערכות ישראל, מערכות התקומה, הם מייצגים ערכי נצח, אהבת האדם והעם, אהבת המדינה, נכונות הקרבה, אמונה בצדקת הדרך. המלחמה נסובה בדיוק על כך. זה או אנחנו, ישראל, או הם, מפלצות החמאס. או קיום, חירות, ביטחון ושגשוג, או כיליון, טבח, אונס ושיעבוד. אנחנו נחושים לנצח במאבק זה. גבינו ונגבה מחיר יקר מן האויב על מעשיו הנפשעים. נממש את יעדי הניצחון, ובמרכזם השבת כל חטופינו הביתה. ניצחון שבעזרת השם יבטיח את קיומנו ואת עתידנו. אבל המחיר שאנחנו משלמים, המחיר ששילמו הדורות שלפנינו, המחיר הזה כבד מאוד. The IDF continues to fight vigorously versus Iran's tentacles on all fronts, with chief focus on the Gaza Strip. כוחות צה"ל ממשיכים להילחם בכל חלקי רצועת עזה. באזורים בהם טרם פעלנו ובמקומות בהם זיהינו את חמאס מנסה להשתקם ולבנות את עצמו מחדש. בצפון עזה, בשעה האחרונה, מטוסי קרב תוקפים מטרות טרור ברחבי ג'באליה. הבוקר התחלנו בהליך פינוי זמני של מרחב ג'באליה מאזור זה לעבר מרכז הרצועה, וזאת כחלק מהערכות שלנו לפעולה צבאית במרחב. זיהינו בשבועות האחרונים ניסיונות של חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות בג'באליה, ואנחנו פועלים שם כדי לפרק את הניסיונות הללו. בשעות הצהריים כוחות מאוגדת עזה החלו בהתקפה נגד תשתיות טרור במרחב בית חנון ובית לאיה סמוך לגדר. במרכז הרצועה כוחות מאוגדה 99 נמצאים בעיצומו של מבצע רחב במרחב זייתון.
הכוחות חיסלו כ-30 מחבלים ואיתרו עשרות אמצעי לחימה בבית ספר במרחב. הם ממשיכים לפעול שם. בשעות האחרונות הם איתרו תוואי תת-קרקעי משמעותי שדרכו תכננו מחבלים לבצע פיגוע לעבר כוחותינו. בדרום הרצועה, כוחות מאוגדה 162 ממשיכים בהתקפה על יעדי טרור במזרח רפיח. מדובר בפעילות ממוקדת, מבוססת מודיעין כנגד תשתיות טרור במרחב. While under mounting pressure from the Biden administration, Israel continues to operate against large pockets of terror in the town of Rafah, which is the last organized Hamas stronghold in the Gaza Strip. עד כה חיסלנו במרחב מזרח רפיח עשרות מחבלים, מצאנו תוואי תת-קרקע משמעותי ואמצעי לחימה רבים. התאמנו הבוקר את הפינוי הזמני של האוכלוסייה למספר שכונות נוספות במזרח רפיח אשר סמוכות למרחב הלחימה. חמאס ימשיך לנסות לשקם את יכולות הצבאיות שלו, ואנו נמשיך להידרש ולפעול ולפרק את יכולות חמאס. בכל מקום שבו יהיה לנו מודיעין על ניסיונות כאלו של חמאס, נחזור ונפעל. While Israel remains determined to eliminate Hamas, a requirement which demands a broad ground operation in the town of Rafah, U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, in an exclusive interview to ABC, defended the Biden administration's continued opposition to a wide-scale operation in Rafah. Well, first, because there's 1 million people there in very close quarters who've been pushed there because of the military operations in other parts of Gaza, you would have really significant civilian casualties. And while Israel would also be able to kill some Hamas folks, many Hamas folks would melt away because they're terrorists. They're not really organized fighters in the way that we think about a typical military. In that context, he doesn't want to see American weapons used in that kind of operation. That's not to say that he is going to abandon Israel or cut them off from weapons. He was focused on a particular operation that he doesn't believe will succeed in defeating Hamas and that will cause grievous harm. In contrast to Washington's intention to postpone shipments of weaponry to Israel over its intention to launch a decisive offensive against Hamas, British Foreign Secretary David Cameron, in an interview to the BBC, insisted that such a move would strengthen Hamas, it would make a hostage deal less likely, and it would send a wrong signal to Western adversaries at large. There was a brutal attack by Iran on Israel, including 140 cruise missiles. So it's not sort of, tiny drones, huge cruise missiles blasting into Israel. And I think it would have sent entirely the wrong message. It would have been a very unwise move. So, as we stand here today, I think there is a better answer, which is, Hamas must take the hostage deal. You get the pause in the fighting. You build a ceasefire out of that. But I think actually, just to simply announce today we're going to change our whole approach to arms exports rather than go through our careful process, it would strengthen Hamas, it would make a hostage deal less likely. I don't think it would be the right approach. Turning to the United Nations headquarters in New York, where the UN General Assembly voted overwhelmingly in favor of promoting the Palestinian bid for statehood, which was proposed by the United Arab Emirates and presented by Algeria. 143 nations, including China, Russia, Iran, France, Australia, Spain, Ireland, and Denmark, among others, voted in favor of the resolution, recommending the UN Security Council reconsider the matter of Palestinian statehood favorably. 9 nations, including the United States, Israel, the Czech Republic, Papua New Guinea, Hungary, Argentina, Nauru, Palau, and Micronesia, voted against a resolution which essentially sought to circumvent Israel, the fundamental characterization of a state by the UN Charter, and reality on the ground altogether. President Biden has been clear that sustainable peace in the region can be achieved only through a two-state solution, with Israel's security guaranteed, where Israelis and Palestinians can live side by side with equal measures of freedom and dignity. It remains the U.S. view that unilateral measures at the UN and on the ground will not advance this goal. This General Assembly resolution was no exception, and so the United States voted no. Our vote does not reflect opposition to Palestinian statehood. We have been very clear that we support it and seek to advance it meaningfully. Instead,
It is an acknowledgement that statehood will come only from a process that involves direct negotiations between the parties. Alongside the U.S. objection to the Palestinian bid, the majority of European nations actually abstained at the vote. Unfortunately, today's vote in the General Assembly will not be able to create a viable Palestinian state, nor will it make peace. If immediate full membership ended all the suffering we are witnessing, we would have today wholeheartedly voted yes. Only direct negotiations between Israelis and Palestinians will lead to sustainable peace in the Middle East and to a two-state reality. And this is why we have abstained today. While the Palestinian envoy to the world body sought to demonize Israel at the UN General Assembly plenum, Israel's ambassador Gilad Erdan accused the United Nations of essentially promoting support for genocidal jihadists to establish an Islamic state across Israel and throughout the region. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Moreover, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, and as such broadcast free of charge, please consider making a donation. You can do so via our website, www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Essen, wishing you a Shavuot Tov u'Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.